হাই নিউজ, নির্ভীক, নিরপেক্ষ। যখন চুল হয় ঘন গভীর কালো, তখনই ঝরে পড়ে আপনার রূপের সৌন্দর্য। ডাবর আমলা, ব্ল্যাক নয়, ব্ল্যাক ইজ ব্ল্যাক। আপনি দেখছেন হাই নিউজ, নির্ভীক, নিরপেক্ষ। নমস্কার, ফিরে এলাম আমার সাপ্তাহিক প্রোগ্রাম জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়। আজকে আমাদের সপ্তম অনুষ্ঠান, সপ্তম সপ্তাহ। সাতের না একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে আমার জীবনে। আমার মেয়ের জন্ম 25শে ডিসেম্বর মানে 7, আমার স্ত্রীর জন্ম 7ই জানুয়ারি মানে 7, আমার জন্মদিন 16ই জুলাই মানে 7। এই 7-এর মাহাত্ম্যে প্রথমেই শুরু করব 7টা রুলস অফ সাকসেস। আজকের জন্য 7টা রুলের প্রথম রুল, ফলো ইয়োর ক্যাপ্টেন। গুরুকে ফলো করো, গুরু ছাড়া সিদ্ধি মিলবে না। এবং আগে এক্সপ্লেন করে নাও গুরুকে তোমার কি সম্ভব অসম্ভব, কিন্তু গুরুকে ফলো করো। সেকেন্ড, ভীষণ হার্ড ওয়ার্ক করো, ওয়ার্ক হার্ড অ্যান্ড ওয়েক আপ আর্লি ইন দ্য মর্নিং। যদি বলে যে আমাদের শাস্ত্রে বলে যে সূর্য ওঠা থেকে সূর্য নামা পর্যন্ত মানে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যদি চক্রবর্তী রাজাও কিছু না করে, সে রাজার ধনও ফুরিয়ে যায়। থার্ড, ফিল ইউর ওয়ার্ক, প্যাশন দিয়ে ফিল করো, নালে হবে না, কিচ্ছু হবে না। বিলিভ ইন টিম ওয়ার্ক, চতুর্থ রোল, বিলিভ ইন টিম ওয়ার্ক অ্যান্ড ডু ইউর বেস্ট। হাতের 5টা আঙুল, 5টা আঙুলের একদম স্ট্রেংথ কিন্তু একে আর কারোই নেই, কিন্তু যেই মুঠি হয়ে গেল তখন কিন্তু স্ট্রেংথ। সো বিলিভ ইন টিম ওয়ার্ক অ্যান্ড ডু ইউর বেস্ট। জীবন, ফিফথ রুল, জীবন ইজ স্ট্রাগল, লাইফ ইজ এ বিউটিফুল স্ট্রাগল। স্ট্রাগল করো, ভীষণ স্ট্রাগল করো। এভরিডে, যতদিন জীবন ততদিন স্ট্রাগল। স্ট্রাগল থেকে তোমার স্ট্রাগল যদি লোকে রেসপেক্ট করে তবেই তোমার জীবন সার্থক, তুমি হবে সফল। কাজ করতে গেলে, সিক্সথ রুল, কাজ করতে গেলে মিস্টেকস হবেই, ভুল হবেই। এই ভুল যদি শুধরাতে পারি, লার্ন করতে পারি, লার্ন ফ্রম মিস্টেকস, এবং জীবনে এগিয়ে যেতে পারি, তবেই যাব শিখরে, জয়ের শিখরে। আজকের শেষ পয়েন্ট, সেভেন্থ রুল অ্যান্ড নট দ্য লিস্ট, there are no shortcuts to success. সাকসেস শর্টকাটে হবে না, খুব করতে হবে। আমার স্টুডেন্টদের বলি, প্রথম ক্লাস থেকে, প্রথম পিরিয়ড থেকে খুব পড়তে হবে, না হলে গিয়ে 5th পিরিয়ডে যদি 3rd পিরিয়ডে না পড়ে থাকো, পড়াটা বুঝতে পারবে না। there are no shortcuts to success. অনেক কথা বলবো তার উপর, পরে বলবো। আজকে পরিচয় করাবো আমার আজকের অতিথি, বিশেষ অতিথি। কোথাও যান না, খুব কম জায়গায়, আমার জানা নেই উনি কোন চ্যানেল, আমি কোনোদিন ওনাকে দেখিনি। আমার 50 বছর হলো সেদিনকে 16ই জুলাই, কিন্তু আমি ওনাকে কোনোদিন কোনো চ্যানেলে দেখিনি আসতে। আজকে এসছেন, আমরা খুব ধন্য, নিজেদের খুব অবলাইজড মনে করি। থ্যাংক ইউ ফাদার। ফাদার প্রিন্সিপাল, St.Xaviers কলেজ, ফাদার ফেলিক্স রাজ। ওনার ছোট্ট একটু পরিচয় না দিলে ঠিক হবে না। ফাদার জন ফেলিক্স রাজ is born in the year 1954, is a principal and former rector of St.Xaviers College, Kolkata. He also serves as a professor of economics in St.Xaviers College. He received his PhD degree in economics from Rabindra Bharati University. Father has presented papers in innumerable articles and conferences throughout the world. He has lectured in many universities in Europe, US and Canada. He's an educationist associated with a number of NGOs and engaged in many philanthropic activities. Parivartan and Snegam NGOs engaged in social and educational activities are his brainchild. His initiative College to Village and Village to College at St.Xaviers College is a novel effort in education. Father Principal is also the director of the Gothels Indian Library and Research Society and the West Bengal State Advisor to All India Catholic University Federation. Father Felix Raj was also appointed as the member of the West Bengal Education Commission by the Governor of West Bengal to prepare a roadmap or vision document for 2020 and 2030 for the state's education sector since 1st October 2013. Father Principal is also the recipient of Bangla Vibhishan Award by the Government of West Bengal in 2014,
Maulana Abdul Kalam Azad Memorial Award by West Bengal Board of Madrasa Education 2013, Lifetime Achievement Award by Core Sector Communique in 2011, Mahadelal Sarogi Award by Rotary Club of Kolkata in 2008, first CAB Community Development Award by Catholic Association of Bengal 2008, and Mother Teresa Millennium Award by Mother Teresa International and Millennium Awards Committee in 2006. Father চলে আসি আপনার কাছে প্রশ্নে again thanks, lot of thanks, আমরা হৃদয় থেকে আপনাকে থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি আসার জন্য। গত 6টা প্রোগ্রামে বিশেষ বিশেষ অতিথি আমার এসেছেন। আমরা সব সময় কথা বলেছি কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে, বেসিক্যালি ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে। আজকে আপনার কাছে আমার প্রশ্ন যে ইঞ্জিনিয়ারিং ছাড়া হোয়াট ইজ দ্য স্কোপ অফ প্রসপেক্টস অফ সায়েন্স, কমার্স, আর্টস, লিবারাল আর্টস ইন দ্য এডুকেশন ডোমেন টুডে। আজকের ডোমেনে কি কি আপনার মনে হয় যে অন্যান্য ব্রাঞ্চেও, আমার তো মনে হয় অনেককে আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই যে কি প্রসপেক্ট আছে। আপনি সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজকে নেবেন। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং সেকশন নেই, নর MBA সেকশন নেই। It is St. Xaviers College is only arts, science, commerce and management college. We get every year 45,000 applications. 45,000, that's It a huge shows number, that yeah. the students are interested in commerce, science and arts education. Our intake is about 2,600 every year. And so we in fact take 1 out of 12 students, 1 out of sometimes in some courses 15 students. And so the actual ground reality is that the students want not just engineering, not just management, they also want commerce, they also want to study science, they want to study management, they want to study business. So there is an interest in all the subjects today. So, you see, it's not just engineering, management, medicine. There are students for it, definitely. Many of them would like to go in for medicine, many of them would like to go in for engineering. But how many seats do we have? Right. We have limited seats. And those days, very few went in for these courses. And today, thanks to the government as well as to the society at large, that many students want to do engineering, want to do management, want to do medicine. It's opened up, okay? But everyone cannot join. Right. And so commerce has scope, science has scope, management has scope, and arts has scope. And I think St. Xaviers is an example for that. Sir, my question just on the or পিঠে question যে আপনারা কি করে স্টুডেন্টদের এমপ্লয়েবল করেন, ইন্ডাস্ট্রি রেডি করেন, এবং আমার এই অনুষ্ঠানের যে মূল বক্তব্য কিংবা সচেতন করা লোককে যে আছে প্রচুর স্কোপ আছে, আপনারা এমপ্লয়েবিলিটি কি করে এমপ্লয়েবল গ্র্যাজুয়েট তৈরি করেন, গাইড করেন কিনা, আপনারা সেই গাইডেন্সের সাথী হন কিনা, সেটা যদি একটু বলেন। আগে 15 বছর 20 বছর আগে ordinary undergraduate colleges or even postgraduate colleges did not have this facility of employability. They didn't even think about it. Right. So the whole question of campus recruitment, employability was only with medicine and with management and other professional institutes. But today, in the last 15-20 years, practically every institution, whether undergraduate college or postgraduate college or a university, have gone in for that. One example is starting a placement cell. I'll give you an example of St. Xaviers College. Right. We have started about 12 years ago a placement cell, and we are employing undergraduate students. So on an average, about 500 undergraduate students are employed every year. From the college itself? Yeah, from the college itself. That is and something. So we have a very active placement cell. And I think I would like that if every college, there are some colleges having this placement cell besides the universities, right. But if every college pays some attention to this, employability will definitely be. Something that has opened up today is many business houses are employing undergraduates. Right. Because they have in-house training.
So they give 1 year or 2 years of in-house training. And so the undergraduates are demanded today. So since the undergraduates are demanded today from commerce, from management, from even science, from even education, you see. And so we are training them, and this is being promoted. And I think we must collectively work on this so that many students, even after their graduation, get good employment. ফাদার আবার এর পিঠে একটা প্রশ্ন করছি, আপনাদের কলেজের থেকে তো অনেক স্বনামধন্য ব্যবসায়ী বেরিয়েছেন, আপনারা কি কোনো সাপোর্ট দেন যারা বাডিং অন্টারপ্রেনার্স? আমি সবসময় বলি যে গুজরাটিরা, মানে আমার মোদিজি, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মোদিজি এসে যে সবাইকে ব্যবসায়ী করেছে না, গুজরাটিরা বাই বার্থ একটা ব্যবসায়ী হওয়ার একটা টেন্ডেন্সি। আপনারা কি কোনো সাপোর্ট দিচ্ছেন যে বাঙালিরা যাতে ব্যবসামুখী হয়, এবং সেই সাপোর্টটা কি যদি দিয়েও থাকেন কি? আমি জানি যে আপনাদের প্রচুর ব্যবসায়ী, আপনাদের অ্যালামনাস রয়েছেন, কিন্তু যারা বাডিং এন্টারপ্রেনার্স, আমি এস্টাবলিশড হাউসের কথা বলছি না, নতুনদের কথা বলছি, তাদেরকে ফাদার আপনারা কিরকম ভাবে সাপোর্ট করছেন? বাট West Bengal government has always been entrepreneurial, and the government has promoted entrepreneurship all over. Right. Okay. What has come now is in the last about 15-20 years, every educational institution has been asked to start an entrepreneurship cell. Okay. So we have started an entrepreneurship development cell. That was my next question. Have you started any there are in entrepreneurship? fact two types of development of entrepreneurship. One is in terms of formation, training given to our students, the present students, how they could, after they finish their college studies, could go out and start some entrepreneurial enterprise. The other is building up relationship with now existing industries. Right. Existing entrepreneurship centers, so that they come and then introduce our students in terms of actual projects. So we started one project which is mushroom cultivation. Okay. So our students and staff members started mushroom cultivation in the building itself, in the campus. Okay, It was very successful. Yeah. Very successful. So for me is this. So infrastructure cost is zero. it's Capex zero. becomes zero. Yeah. I keep asking our students, what is the difference between an entrepreneur and a manager? Right. Okay, and very few of them give me the correct answer. Answer So I from tell your side. them, I tell them, the answer is a manager keeps adding. Okay, he works under an entrepreneur, Right. and he performs exactly what he's been instructed. So he keeps adding. 1 + 1 is equal to 2. But the entrepreneur does not do this. The entrepreneur, in fact, multiplies. দারুণ। You see? Excellent. He multiplies, and he comes up with various ideas. right. And this is what is important. So when I ask the students, how many of you would like to be entrepreneurs? Very few raise their hands. But how many of you would like to be engineers? Many raise their hands. And how many of you would like to be MBAs? Many raise their hands. But I tell them, every business person in this city has begun from scratch. Right. End of today, 300 crores, 5,000 crores, even 15,000, 20,000, 50,000 crores of business. They've all started about 50, 100 years ago from the scratch. And so I keep advising them, you have to start from the scratch. Begin in a small way and then build up. That stands. But not that you take over somebody's business and you build up. That will be, a destruction. Not an inorganic business, organic business. Yeah, we always keep Organic telling growth, our students that entrepreneurial efforts are more important. Okay. You see, and they must start thinking when they are in the college. স্যার আপনার কি মনে হয় যে এই যে বাংলাতে এই যে একটা অনীহা, ব্যবসা করার একটা অন্ত্রপ্রেনিউর অনীহা, মানে আমার খানিক সময় মনে হচ্ছে মেবি এক্সপোজারের অভাব, না জানার অভাব, অজ্ঞানতা। আপনার কি মনে হয় যে বেসিক উইকনেসটা ওই অ্যাকিলিস হিল এখানে কোনটা, এবং সেইটা কোনটা অ্যাড্রেস করলে বাঙালিরা আবার ব্যবসা, বড় বড় বাঙালি তো হয়েছে, বড় বড় বাঙালি প্রতিষ্ঠান তো হয়েছে, বাংলা থেকে প্রচুর ব্যবসায়ী তো হয়েছে, এখন কোন জায়গাটা মনে হয় পিঞ্চ করছে, যেটা অ্যাড্রেস করতে পারলে আমরা সত্যি একটা বড় জায়গায় যেতে পারি? মেইন প্রবলেম হচ্ছে অ্যাপ্লিকেবিলিটি। আমাদের কলেজেসে, স্কুলে, we are more faithful to the syllabus. Okay.
syllabus শেষ করে নেই, so তাড়াতাড়ি classes শুরু করে, we are trying our best to finish the syllabus. This attitude will not help us in any way. Okay. We will have to become practical. So the practicality must be given equal importance with the theory. Okay. Theory and practice must go together. This is where is the basic weakness. I think we are very traditional. মানে আপনি হ্যান্ডস অন ট্রেনিং এর কথা বলছেন তো, মানে not only hands-on training, but what I learn in the classroom, I must be able to Translate into reality. Reality. Right, That is not happening today. Right. Every student is asked to mug up. Every student is asked to vomit out. Every student is asked to, say for instance, study the notes that are being given in the classroom. We do not, in fact, encourage students to think for themselves. This is what is the basic problem that we are facing today in our schools and colleges. Okay. I think we will have to, the base is weak. Okay. That's what I want to say. The base of education today is very weak. And so student begins to ask questions even after his undergraduate studies. He says, what will I do now? Right. Which direction will I take? He doesn't know. Right. So any student by class 12 should be able to decide, this is the course that I will do. After 3 years of my undergraduate studies or after two more years of postgraduate studies, I'll land up here. Okay. No one begins to think in terms of placement, in terms of job, in terms of an enterprise, in terms of an entrepreneurship. We have not entered into that. Okay. And I think we will have to enter into this and make our students think, reflect, and then take a decision by themselves, not by parents or not by teachers. Not under any They must influence. take- It was intrinsic. But in Bengal, wherever I have gone, whichever university in the West, whether it be United States or be Canada or even in Europe, Right. I have always found a Bengali. That's nice We to have know. a Yeah, we very have also strong seen it. academic academic background. Right. Yeah. And so we have always opened our windows and doors and gone into different parts of the world. And this has been our strength. And that should happen in our institutions. Right. Every school and every college needs to open up its windows and doors, so that our students start thinking globally and act locally. থিঙ্কিং গ্লোবালি। Yes. মানে ফাদার যেটা বলছেন যে পা থাকবে একদম মাটির ওপর, কিন্তু স্বপ্ন থাকবে আকাশচুম্বী। আর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা বলে আমি সবসময় বলি যে অ্যাজ এ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার আমি ফিল করি that the foundation should be very solid, otherwise the structure is not going to stand. সুতরাং দ্য ফাউন্ডেশন খুব সলিড থাকবে, অ্যাপ্লিকেবিলিটি থাকবে, ইমপ্লিমেন্টেবিলিটি থাকবে, তার একটা স্কেডিউলিং থাকবে, তাহলেই কিন্তু আগামী দিনের পথ চলা অনেক সোজা হবে। আমাকে স্বপ্ন দেখতে হবে, ড্রিমস আর উইচ, যে আবার বলি আব্দুল কালাম সাহেবের কথা, উইচ ওয়ন্ট লেট ইউ স্লিপ। ফাদার, এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা আসি, স্কিলের, এই যে এমপ্লয়েবিলিটি স্কিলের, এবং স্কিল তো আজকে খুব জরুরি। আমি গত প্রোগ্রামে একটা স্কিলের ওপর সুন্দর একটা গল্প আমার ম্যানেজমেন্ট সবাইকে বলি, স্টুডেন্টসদের এখনো বলেছি। স্কিলের ওপর তো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অনেক দিয়েছেন, ইম্পর্টেন্স দিয়েছেন। ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কমিশন অনেক টাকাও দিচ্ছেন, ফান্ডস দিচ্ছেন, গিভ লট অফ ফান্ডস। আদার্স এজেন্সিজ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার তারাও দিচ্ছেন। সো are you thinking, are St.Xaviers working on that, or are you thinking that these are the things that can be, because skill is hands-on skill, apni jerom bollen. It's true. Every institution has to reflect on that very seriously. Right. Unless and until skill formation takes place, Right. skill development takes place in every student, his employability or his placement becomes very difficult. Right. সেই জন্য বলছি প্রত্যেক স্কুলে, প্রত্যেক কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে a skill development formation has to take place. What we are doing is we have started a department of skill development. Okay. Okay. What department you have We have started? also started an value added courses. Okay. So every student can take this value added courses in terms of certificate courses and in terms of diploma courses. Okay. After, let's say, 3 years of undergraduate studies, if a student wants to specialize, let us say, in communicative management or in taxation or in any other area, we offer about 6 diploma courses and 6 certificate courses. A student can take this certificate courses and make himself employable. This is we are doing it. Okay. And also we are also giving this skill development, Okay. not only as a course but also it goes on throughout the year.
so that we have about 8,000 students, more than 8,000 students, and every student must participate in this skill development training programs. And he or she should be able to, at the end of the third year or even at the end of the fifth year, must find himself or herself employable, placeable. You know, that I can contribute something to the society at large. This is what it is. So when a student leaves with this conviction that I will be able to contribute something to the society at large, you know, besides contributing to himself or herself, or to his or her family, I also want to contribute to the society at large. That is what is happening. Skill formation is very important, and I think we have to emphasize both state government as well as the central governments are at it. They are giving funds. They are asking all the schools and colleges to do this, and that should become part and parcel of our curriculum. ফলে এটা আপনার কি মনে হয় যে এই যে কাজটা করছে, স্কিল ডেভেলপমেন্ট করছে, এই যে ট্রেনিং নিচ্ছে, এটা একটু ভালোবেসে নিলে তার আউটকামটা অনেক বেশি ভালো হবে? এই ভালোবাসাটা আপনাদের তো সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের উইথ দ্য ব্লেসিং অফ দ্য অলমাইটি এর খুব সুনাম, এই ভালোবাসাটা আপনারা ইনকালকেট করেছেন কি করে? আমরা এই 3 বছর আগে একটা গ্রামে একটা ক্যাম্পাস খুলেছি। আচ্ছা, ওকে, দিস ইজ রাঘবপুর ক্যাম্পাস in South 24 Parganas. Now in this campus there are right now about 450 students, first year, second year and third year. We found the village youth unemployed, roaming around. So we said let's start a community college. 6 months of training, skill formation in electronics, in driving, in hospital training. So based on employability, that we would give a 6 month of training. So a student who doesn't go to college will be able to join some job. This is what we are doing. They did it from the heart. At the same time, we are also doing this for the present students. So that when they finish BCom, or when they finish BSc, or when they finish BA, or when they finish BBA, that they are able to stand on themselves, you know, not stand on their parents' legs, but on their own legs, that they would be able to find a job for themselves. See? We do encourage research. Any student who goes for postgraduate studies tunes his mind towards research. Okay, so let us say, for instance, out of 100 students, about 25-30 of them, 25 to 30% go in for higher studies and research. ভালোবেসেই করছে নিশ্চয়ই। But at the same time, if we are thinking about future, the future generation, if there is no research, I don't think we are able to develop. It's exactly, if you don't save. And research তো ভালোবেসেই হচ্ছে, রিসার্চ তো ভালোবেসে, কেউ তো রিসার্চ শুধু পয়সা করার জন্য রিসার্চ করছেন। Take for instance, every Western university spends a lot of money and time and energy on research, and I think that culture must come to us. Every college, every university must cultivate that research culture. Right. Our students are not oriented towards research. I'm not saying all, but majority. They're not oriented towards oriented towards examination, oriented towards pass, oriented towards a small job. This is what it is. And I think, as you said, we need to dream. Our students need to dream and dream high, impossible dreams, so that when they finish their studies, their dreams become possible. Thank you. বিরতিতে যাওয়ার আগে প্রত্যেক দিনের মতো আজকেও বলবো একটা ছোট্ট গল্প, অন ড্রিমস, অন প্রাইড অফ পারফরমেন্স। 3টে মজুর কাজ করছিল, দেয়াল গাঁথার কাজ। একজনকে জিজ্ঞেস করা হলো, ভাই তুমি কি করছো? বললো, দেখতে পাচ্ছেন না রোজগার করছি। দ্বিতীয় জনকে জিজ্ঞেস করা হলো, ভাই তুমি কি করছো? বললো, দেখছেন তো ইট গাঁটছি। তৃতীয় জনকে জিজ্ঞেস করা হলো, ভাই তুমি কি করছো? সে বলল, আমি না একটা মনুমেন্ট বানাচ্ছি। একই জিনিস 3 রকম ভাবে দেখা, 3টে পার্সপেক্টিভ, 3টে অ্যাটিটিউড। যে তৃতীয় উত্তরটা দিল তার কিন্তু পারফরমেন্সে প্রাইড আছে, প্রাইড অফ পারফরমেন্স। সেই প্রাইডটা থেকে সে কিন্তু শুধু ইট গাঁথা দেখলো না, সে দেখলো সে মনুমেন্টের একটা পার্ট। যখনই সে দেখলো যে সে একটা মনুমেন্টের পার্টের কাজ করছে, তার কিন্তু করার এজিলিটি, করার কনভিকশন, নিজের অফ দ্য সেলফ কনফিডেন্স অনেক বেড়ে গেল। তাই জন্য ফাদার যেটা বললেন যে ড্রিম বিগ করতে হবে, শুধু ছোটোখাটো
জিনিসের নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখলে অসীমের জন্য ড্রিম করতে হবে। ফিরে আসছি বিরতির পর, নেব একটা ছোট্ট বিরতি। নমস্কার। আপনি দেখছেন হাই নিউজ, নির্ভীক, নিরপেক্ষ। লক্ষ লক্ষ চাষিরা বেছে নিয়েছে ডিউপন ফটেরা, যা দেয় মাজরা পোকার ওপর দীর্ঘ সময় পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ, উন্নত শীষ আর অধিকতম ফসল। ডিউপন ফটেরা, দানায় দানায় বিপ্লব। আইজন স্টিকার যাচাই করি ডিউপন ফটেরা কিনুন। জ্বর আসলেই ব্লাড টেস্ট, বাড়িতে জল যেন না জমে, দেখিয়ে নেবেন ডাক্তার, ডেঙ্গুর বিপদ যাবে কমে। ডেঙ্গুর হবে প্রতিকার, বেশি করে জল খান, নোংরা আবর্জনা সব সরান, নোংরা আবর্জনা সব সরান। ভয় পাবেন না, সতর্ক হন, ডেঙ্গুকে প্রতিরোধ করুন। বাঁচুক জীবন, সুস্থ থাকুন। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা প্রচারিত। আপনি দেখছেন হাই নিউজ, নির্ভীক, নিরপেক্ষ। নমস্কার, ফিরে এলাম বিরতির পর। আমার সাথে আছেন সেন্ট জেভিয়ার্স এর ফাদার প্রিন্সিপাল ফাদার ফেলিক্স রাজ। ওনার কাছ থেকে অনেক কিছু জানলাম, অনেক কিছু আরও জানবো। তার আগে বলিনি দু একটা কথা। আপনাদের যে সমস্ত কোয়ারি থাকবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে, info@sujoybiswas.in সেই কোয়েশ্চেন্সগুলো পাঠিয়ে দেবেন, আমরা সঙ্গে সঙ্গে তার উত্তর দেব। যে কোনো ধরনের চাকরি নিয়ে, পড়াশুনো নিয়ে, এন্টারপ্রেনারশিপ নিয়ে যে কোনো কোয়েশ্চেন আপনারা তাতে পাবেন। আমায় আরও ধন্যবাদ জানাতে চাই শ্রী মিস্টার শিলাদিত্য বসু, ডেপুটি সেক্রেটারি গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল। তিনি একটি চিঠিতে আমাকে জানিয়েছেন, সুজয় তোমার প্রোগ্রাম আমার খুব ভালো লাগছে, আরও নিত্য নতুন যদি আরও কেরিয়ার অপশনের কথা বলো, এডুকেশনের কথা বলো, আই থিঙ্ক দ্য পিপল উইল বি ইন্টারেস্টেড। আই এম অলসো থ্যাঙ্কফুল টু দ্য এক্স ভাইস চ্যান্সেলর বি কলেজ, স্পর্শমণি প্রফেসর ডক্টর স্পর্শমণি চ্যাটার্জি। উনি আমার খুব স্নেহ করেন, বলেছেন সুজয় আমি তোমার প্রোগ্রামে আসতে চাই, আরও জানতে চাই অন্যান্যদের কাছ থেকে যে বিশ্বের বিভিন্ন পার্টে বেঙ্গলের ছেলেরা কি করে ছড়িয়ে পড়তে পারে। ফাদার ফেলিক্স রাজের কাছে অনেক কিছু শুনেছি, অনেক কিছু শুনবো, শুধু প্রফেশনাল না। ফাদার, আমি জিজ্ঞেস করতে চাই আপনাকে, আপনার দেখুন আপনাদের একটা তো আপনারা তো এসজে বলে, ফাদার এসজে সান অফ জেসফ, তো আপনাদের একটু পার্সোনাল জিনিস যদি আমরা জানতে পারি যে আপনার কি পার্সোনাল কি ইন্টারেস্ট আছে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের, আপনাকে সবসময় একটা কঠিন একটা আবরণে দেখছি। আমার পার্সোনাল ইন্টারেস্ট আছে টু কন্টিনিউ টু টিচ। ওকে, এখন আমি প্রিন্সিপাল, রাইট, but I continue to teach. Okay. Because teaching brings you in touch with students. Right. And as you grow old, if you are not in touch with students, you don't feel young. Right. Okay. Right. It is they who make you young. Right. It is they who give you ideas. Right. You see, our students are very creative. It all depends on how you get along with them. And we have 8,000 students, and I find them in 8,000 ways creative. Okay. And so to keep in touch with these students, it's in fact stimulates you, makes you very creative, think aloud, you know, how better we can make our education both theoretical and practical. Number one. Number two, I keep myself, of course, abreast with my topic. Okay. My subject is economics. So I like to lecture in economics, and I like to write articles in economics. So I try to contribute regularly. Of late, because of this administrative responsibility, I am not able to do it. The other thing, of course, is I want to be in touch with students at the rural place. This is what is the project that we began in St.Xaviers about 10 years ago. Okay. The project is to involve both faculty members as well as students in bringing education to the rural students. St. Xaviers is very concerned about the poor.
25% of St.Xaviers college students are on scholarship and concession. That's very nice And to this know. is our policy decision. right. Okay. I belong to the Society of Jesus. Society of That's Jesus. why we put that SJ. SJ, right. And this Society of Jesus is an international religious order. Today, the largest private educational network belongs to the Jesuits. Okay. You go to United States, there are 28 universities. Universities like Georgetown University, Washington, D.C., or Fordham University, New York, or the University of San Francisco All in are San Francisco. Society of So there are 28 Jesuit universities in the United States. So when a St. Xaviers Kolkata student passes out and goes to these universities, certain preference is given. Right. We recommend We these recommend, cases. yeah. So we have a global dimension in education. And so my personal interest is to go around, visit these universities, and then open up new avenues so that St. Xavier students would be able to one day land up there, either for higher studies or for research or various things. Now this has opened up in exchange programs. Okay. We have right now with about 11 universities exchange programs. Excellent. Some American students come for one St. semester. Students টা যাচ্ছে They সেখানে। come for one semester. মানে আমেরিকা থেকে স্টুডেন্টস আসছে এখানে one semester পড়ার জন্য. Okay. Then our students go there for 1 month and 1 semester, 1 year. Okay. Okay. So this is a mutual exchange, and by this exchange programs, our students get to benefit. It is for us, not for Americans, not for Europeans, not for Canadians, but for us it's expensive. Okay. But we don't mind it. Experience is more important than expense. Right. And so we emphasize on this, and our professors are in charge of it. So I do this dimensional work, and I'm also interested in the Alumni Association. This is something very good that has happened. Right. I'm traveling now to different places because our alumni live and work in different parts of the world. Right. Fine, some of them have forgotten about St. Xaviers after having passed through 12 years, 15 years. But then now I am reviving that what you call St. Xaviers Xaverian spirit. Okay? And I am discovering the loyalty and love that our alumni have for their alma mater. And I think that has become a passion of yours. We always find you traveling throughout the globe That's with setting up chapters of St. Xaviers Alumni But Association. the purpose of all this is St. Xaviers University, Calcutta. St. Xaviers. I'll come to university later on. Yes. And you So are that saying has যে been আপনি focused. বলছেন একটু লেখালেখিও করেন আপনি you get I contributed regularly to the Statesman about a few years ago. right. But এখন I write for foreign universities. I write for foreign journals. Of late, I'm trying to publish some books. Okay. Join with some of our faculty members and do this. The problem is, of course, we need to be active 24 hours. Academicians, of course, have to be academicians 24 hours. Right. Whether you sleep or you work, you keep thinking about this. And so my whole purpose, I think, my relaxation, my, let us say, interest is in terms of writing, reading, and getting students involved in various activities. থ্যাংক ইউ ফাদার আরেকটা একটু সিরিয়াস ধরনের প্রশ্নে আসছি ফাদার আপনি কি মনে করেন যে আপনারা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ স্টুডেন্টসদের এটা আমার একটা প্রোগ্রামের একটা ওয়ান অফ দ্য মিশনস যে সিভিল সার্ভিসে আমাদের ছেলেরা যাচ্ছে না বাংলার ছেলেরা যাচ্ছে না এই সেন্ট জেভিয়ার্স দুটো প্রশ্ন একসাথে করব is St. Xaviers doing something so that people get your students or students of Bengal gets prepared for civil service? One. Second, একই সাথে তার প্রশ্ন হচ্ছে যে how much do you feel that students of Bengal should go for civil service for betterment of Bengal at all stages in the future? I hear, maybe true, may not be true, that Bengal is not doing the national scenario in civil service, not doing well. I think we need to promote. I don't know how many civil service training centers are in West Bengal. Right. I do not know. But I think all of us collectively have to promote formation training centers in West Bengal for civil service. We thought about it a few years ago, that St. Xaviers being a premier institution must get into civil service training.
So we have started IAS course. You have started the So IAS we have course. started a 1-year IAS preparatory course. We take 30 students. Okay. It's only this কি is the পরীক্ষার 4th মাধ্যমে year. কি করে হয় স্যার মানে how do you select that? We ask for applications Okay. and we conduct an interview. Okay. And then we select about 30 students. মানে And they- প্রিলিমস মেইনস পুরো সবই Yeah, পুরো সবাই, আচ্ছা সবাই। ওকে So they go through about 10 months of courses. Since we have many of our ex-students are IAS officers, we bring these, DMs, district magistrates and collectors and various IAS officers from different areas, different departments to speak to them. রাইট We want them, these IAS officers, to come and enthuse them and create a lot of interest in them. So we have been for the last 3 years successful. Okay. But it depends, it takes time. কিন্তু আপনি মনে করেন যে খুবই দরকার যে I would like that these type of civil service training centers must be started in many places. Once, because I hear that our students are going to Delhi. রাইট Our students are going to different and then other they are places. doing good while they're And going to they are Delhi doing they are going good They're but doing when good. from Calcutta they are not doing good. But That's we the must- concern. we That's the must- concern. We must offer the opportunity. I think some of us should think and then start offering these opportunities. Instead of going to Delhi and various other places, they can as well do it here in Calcutta. We don't lack anything in that sense. But some of these colleges and universities must start civil service training centers. ফাদার এই প্রসঙ্গেই আসি যে আপনি একটু আগেও বলেছেন ড্রিম বিগ ইমপ্লিমেন্টেবিলিটি আমরা নিজেরা টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি করার সময় আমাদের চ্যান্সেলর চেয়ারম্যান শ্রী ডক্টর গৌতম রায়চৌধুরী উনি করেছিলেন যে ইউনিভার্সিটি করা ওয়ান অফ দ্য মূল পারপাস ছিল কাস্টমাইজেশন অফ দ্য সিলেবাস যে আজকে যদি এমপ্লয়েবল ইঞ্জিনিয়ার কিংবা এমপ্লয়েবল একটা গ্র্যাজুয়েট তৈরি করতে হয় সিলেবাস হয়তো আদি অনন্তকালে সিলেবাসে কাজটা হবে না আপনি কি মনে করেন যে কাস্টমাইজেশন অফ সিলেবাস ইজ নেসেসারি ফর দি বিকজ এভরি ইয়ার এভরি 3 years দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ টোটালি চেঞ্জিং আজকে যেরকম ছেলেমেয়েরা কথা কাজ করছে কি এরা কথা আমি বলি যে সবচেয়ে বড় টিচার গুগল টিচার গুগল অ্যান্ড উইল ফাইন্ড সো আপনি কি মনে করেন যে যদি আমরা কাস্টমাইজেশনটাকে অ্যালাউ করে মানে কাস্টমাইজেশনের ওপর আমরা থাকি কন্টিনিউয়াস চেঞ্জটাই তো পার্মানেন্ট তো শুধু চেঞ্জ আপনি কি মনে করেন এনরিচ করবে এডুকেশনাল সিন ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল No area of studies remains the same. It's a dynamic world, and we keep thinking what was yesterday is no more today, and so the future is bright. You see, today in India, 60% of the population is between 15 and 45 age. Which means the future of India is very bright. Yes. No other country in this world has this young population. Right. And so in another about 25 years, I'm confident India will lead. Okay, because human resources are plenty. Right. And if only we know how to utilize these human resources, how to channelize these human resources, and I think India would be one of the leading countries very soon. We have been thinking aloud in terms of syllabus and curriculum. In no institution, curriculum can remain the same. It is true that many colleges are affiliated to the university, Right. and they follow the syllabus curriculum of the university. But there has been in the recent years the concept of autonomous colleges. So St.Xaviers is an autonomous college in West Bengal, and there are a few colleges, autonomous colleges in West Bengal. I want this concept of autonomous colleges to grow. Okay. We are very late. You take Tamil Nadu, or you take Andhra, you take Karnataka, they have gone far ahead in terms of these autonomous colleges. There are in Tamil Nadu alone about 150 autonomous colleges. 150. And we That's a have big number. very few autonomous colleges in West Bengal. Right. So I would request both the state government, the higher educational education department to think aloud that we need to make more colleges autonomous. Why? Autonomy makes you free to think aloud. Right. You know, as long as you are tied to some other institution, you don't reflect and think. Freedom is to be creative
and to be productive. And in this sense, every college and every university must restructure syllabus and curriculum. This is very important. And we have decided as an autonomous college to restructure the curriculum and syllabus every 3 years. And I think we should do that. But it is not possible when a college is affiliated to the university. Right. Okay. And so there must be certain provisions by the university, by the government, that teachers and students must be involved. So we have all the stakeholders participating in this restructuring. We take students' views, we take parents' views, we take alumni views, we take our staff members' views, and so we put all these together and see how best can be our syllabus. You see, it needs to change, it needs to grow, it needs to adapt to the changing times, and so we can't just remain stagnant where we were or where we are. And so into this dynamic world, we need to keep pace with that. And so syllabus, we are, I think, very faithful to our syllabus. It's a mindset. It is a system that we are in. We need to change our mindset, our attitudes, our system to become more creative. A student should be taught to be creative. A teacher should become creative. Right. A teacher's teaching, teacher's relationship with students must be creative. The institution must become creative. Right. And so it's an all-around creative attitude that should emerge in an educational institution to see a bright future tomorrow. থ্যাংক ইউ ফাদার। আর একটা প্রশ্নে আসি ফাদার, যে আপনার কি মনে হয় যে একটা পজিটিভ একাডেমিক ফ্র্যাটার্নিটি ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্যান ব্রিং আ পজিটিভ পারসেপশন অ্যাবাউট ওয়েস্ট বেঙ্গল? ওয়েস্ট বেঙ্গলের এই যে একটা পারসেপশন অ্যাবাউট ওয়েস্ট বেঙ্গল, কাজ হয় না, প্রোডাক্টিভিটি কম, এটা কি একাডেমিক ফ্র্যাটার্নিটি কতটা কন্ট্রিবিউট করতে পারে এটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য? Number one, we always heard what West Bengal thinks today, the rest of India thinks tomorrow. We used to, But it has not changed. It has not Let changed. me tell you, it That's has the nice changed thing in there. some aspects and some areas. It is true our culture has changed. We need to have a work culture. If I have to work for 8 hours, I work only for 3 hours, 4 hours. Somehow we have to promote this work culture in every institution, whether it be school or it be college or it be university or it be government offices. In every section, I think we need to promote this work culture. And this is, I think, the basic problem that we are facing today. Now, what has been the problem? Why this work culture is not kept up, maintained? There are many problems. Number one. Number two, I think West Bengal is doing well. But we need to become creative in the sense to say we need more schools, we need more colleges, we need more universities. Thanks to the government which has created in the past few years, a few private universities. And I think private people must think aloud and start more universities. Sir, in university, Father, in university perspective, St.Xaviers is আপনার প্রিন্ট মিডিয়া দেখেছি যে আপনি বলেছেন St.Xaviers is coming with its own university in 2007. The St.Xaviers University will broaden the horizon of education research in the state of West Bengal. কারণ St.Xaviers এর কাছে লোকের প্রত্যাশা কিন্তু আকাশচুম্বী, প্রত্যাশা কিন্তু আকাশচুম্বী, সেটা কিন্তু অন্য ইউনিভার্সিটির থেকে একটু ডিফারেন্ট প্রত্যাশা। আপনারা কিভাবে এটা অ্যাড্রেস করছেন, আপনি কিভাবে অ্যাড্রেস করতেন? In fact, St.Xaviers University started at the invitation of the Chief Minister. When she visited St. Xaviers College in 2012, she invited St. Xaviers College to become a university. It all started there. With her. Then we started working on that. Okay? And she has been supportive of it. She keeps asking me, when is St. Xaviers becoming university? So we are positively, I think, starting the university in 2017. In a small scale, but we will slowly grow. We have taken our time because we wanted a university of our own kind. Being a Jesuit college, we said let's have a PPP model, public-private participation model. And I think it will work out. We will have many advantages if we have a public-private participation model. And the Jesuits are thinking aloud in this direction
Today we have about 8,500 students in the college. I foresee by 2020 we must have, when the university comes up, about 16,000 students. Excellent. By 2025, 20,000 students in the university. So I am looking aloud, I'm thinking aloud and seeing the future, that many students who are going now to different parts of the country, Will now stay some back. of them who are going to different parts of the world, must stay back. This has been the idea of the Chief Minister. She's been asking, let's not go out. We have the facilities. We shall create the facilities if facilities are not available. And so we must stay on at home and study. And I think this is something very important. Calcutta is not poor. Calcutta doesn't lack in anything. West Bengal does not lack in anything. We have the capacity, we have the infrastructure, and I think we need to build on that. থ্যাংক ইউ ফাদার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। চলে এসেছি প্রোগ্রামের শেষে। অসম্ভব ভালো লাগলো ফাদারের সাথে কথা বলে। এই যে পজিটিভ পারসেপশন, এটাকেই ছড়িয়ে দিতে চাইছি। এই পারসেপশন, তার সাথে যারা সঙ্গী হয়েছেন, আজকে তাদের প্রথম থেকে বলা হয়নি তাদের কথা, আজকে তাদের কথা বলতে চাই। প্রথমেই আমি বলি যে আমাকে এই প্রোগ্রামের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন চ্যানেলের কর্তৃপক্ষ, মিলন চক্রবর্তী এবং স্ত্রী চন্দ্রিমা চক্রবর্তী। পাশে এসে সলিডলি দাঁড়ান আশা কমিউনিকেশনের ডিএস লাহিড়ী, দিব্যেন্দু শেখর লাহিড়ী। চলে আসেন সঙ্গে সঙ্গে কারুকৃতের কার্তিক সাহা, চলে আসেন সেলভেলের নুমি মেহতা, রাস্তার ওপর বড় বড় হোর্ডিং দিয়ে লোককে অ্যাওয়্যার করেন যে এই প্রোগ্রামটা হচ্ছে। সাপোর্ট দিলেন পাথফাইন্ডারের প্রতিষ্ঠাতা দেবদত্ত শ্রীমানি। চলে এসেছি একদম প্রোগ্রামের শেষে। ফাদার আমাদের এত এনলাইটেন করলেন, এত নলেজেবল কথা বললেন, বেঙ্গল সম্বন্ধে এত কথা বললেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উৎসাহের কথা বললেন, যে উৎসাহে উনি বললেন, যে উৎসাহী সেন্ট জেভিয়ার্স ইউনিভার্সিটি স্থাপনের কথা, খুব ভালো লাগলো জেনে। শেষ করবো একটা শপথ দিয়ে। অনেকে শুনেছেন, বলতে ভীষণ ভালো লাগে আমার, কখন আমরা জয়ী হব, কখন আমরা সাফল্য পাবো, কখন ক্রস করব সব বাধা, যখন নিজেরা শপথ নিতে পারবো, বলবো তু না থকেগা কভি, তু না মুড়েগা কভি, তু না ঝুঁকেগা কভি, কর শপথ, কর শপথ, কর শপথ, অগ্নিপথ, অগ্নিপথ, অগ্নিপথ। নমস্কার, ফিরে আসবো পরের শনিবার সন্ধ্যে 5:30। Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, Father. Thank you so much. Thank you. আপনি দেখছেন হাই নিউজ।